어디까 들어보시고. Petit train de la bonne mer. On this journey, you will discover a few of the most beautiful monuments of Marseille. The Old Harbour in Notre-Dame, the Cornice, the forts, the Pharaoh, the St. Victor Abbey will soon no longer have secrets for you. Signore e signori, buongiorno e benvenuti a bordo del trenino della Bonne Mer. Questo viaggio vi consentirà di scoprire i più belli monumenti di Marsiglia, tra il vecchio porto e Nostra Signora della Guardia. Tra breve, la strada litoranea, la Corniche, il faro, l'abbazia di San Vittore non avranno più segreti per voi. No, just extend it. Just, Hold it up. I know. Extend it then. Grab it. Why do you do extend it? Dad, I'm extending it. Dad, that's too high. That's good. Dad, film the other side. It's very bumpy. Look, that one has that 70 people. That one has that. C'est ici, le long du quai, que se tient tous les matins le marché aux poissons du Vieux-Port. Les étals proposent toutes les espèces qui composent le célèbre bouillabaisse. Rascasse, araignée, galinette. On apprécie son ambiance animée où l'on savoure avec bonheur l'accent coloré et chantant de la Provence. Right here, along the embankment, every morning, the Old Harbour's fish market opens. The stalls are offering all the species of turtles and famous bouillabaisse. Lungo la banchina che si tiene di mattina il mercato del pesce del vecchio porto, dove si acquista il pesce necessario alla preparazione della famosa bouillabaisse, la locale zuppa di pesce. That's the smell that I remember. Stunk up all the time. 2600 ans nous séparent du jour où les Grecs, venus de Phocée, débarquèrent ici sur le Lacidon pour fonder Massalia. À l'époque, ce n'était qu'une profonde calanque. Selon la légende, Égyptis choisit Protis, chef des Phocéens, comme époux. L'union de leur amour donna naissance à la ville. Dès lors, Marseille ne cessera de prospérer. Seul port de la ville jusqu'au milieu du 19e siècle, il faut imaginer l'encombrement qui régnait sur ces quais jusque dans les années 1840. Tout arrivait ici, les épices, les fruits venus des lointains comptoirs d'Orient, ainsi que les bois précieux. Savez-vous que c'est à Marseille qu'on a vu le premier chocolat? 2,600 years ago, the Greek chef Phasaelia landed here on the Lacidon to found Massalia. At the time, it was only a deep cove. From then on,
sulla riva opposta il Forte Saint-Jean. A fianco del Forte Saint-Jean si trova la Torre del Re Renato, una torre quadrata e altamente progettata. What's that thing over there? Another church. Wait, they look the same. Look, they got that one there. And then look at that one over there. It's the same thing. L'abbaye Saint-Victor, le bassin de Caravage. Ethan, get out of my video. So if you look That way. on the right there, walk on across to the big gates. You can see the big place there. That's what it's going to be. That's where it's going to be. Mom, was that place expensive? Point de départ de la promenade de la Corniche, c'est ici que s'ouvre en 1921 le Cercle des nageurs. Cette institution marseillaise est fière aujourd'hui encore d'accueillir dans ses bassins olympiques d'authentiques champions. Nous approchons à présent de l'Anse des Catalans. Notre panorama sublime sur la rade de Marseille. Sa jolie plage a toujours été un site balnéaire important, fort apprécié de tous les Marseillais. Elle tire son nom d'une colonie de pêcheurs, originaire de Catalogne, venue s'installer en ces lieux au XVIIe siècle. Now we are approaching the Catalan's Cove. Its lovely beach has always been an important seaside resort, very loved by the Marseille people. Ci stiamo ora avvicinando alla Cala Catalogna, la più bella spiaggia, molto apprezzata dai marsigliesi e sempre stata un luogo di balneazione. What? Dude, this is like do half my video. What is this? Autrefois, ce bord de mer était constitué d'une côte rocheuse, faite de petites criques guère faciles d'accès. Afin de relier les Catalans aux plages du Prado, on entreprit de grands travaux qui durèrent 20 ans. Aujourd'hui, la promenade est très agréable et on peut observer la ronde des ferries qui forment régulièrement la traversée de la Méditerranée. In the old days, this seafront was a rocky coast made of small creeks that were not easy to get to. Today, the promenade is very pleasant and one can notice the round level ferries that regularly cross the Mediterranean. Una volta, questa costa rocciosa fatta di piccole insenature era difficile d'accesso. Oggi essa è divenuta meta di piacevoli passeggiate, da cui è possibile osservare l'andirivieni incessante dei ferryboats che solcano le acque del Mediterraneo. Au loin, on aperçoit les îles du Frio. Elles affichent leur beauté sauvage sur 200 hectares. La plus grande, le Château d'If, est une ancienne prison fortifiée qui fut le théâtre du célèbre roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. L'histoire raconte l'épopée d'Edmond Dantès, emprisonné dans l'un de ses cachots. Plus au large, les deux autres îles composant l'archipel, Pomègue et Ratonneau, sont reliées toutes deux par une digue.
In the distance, you can see the island of Frioul. The closest, the If Castle, is an enchant-reinforced prison, which was the theatre of the famous Alexandre Dumas novel, The Count of Monte Cristo. Further offshore, the two other islands constituent of the archipelago, Domègue and Ratonneau, are both connected by a seawall. In lontananza si possono scorgere le isole Frioul. Sull'isola più vicina sorge il castello d'If, un'antica prigione fortificata in cui Alexandre Dumas ambientò un suo famoso romanzo, Il Conte di Monte Cristo. Più a largo si trovano altre due isole dell'arcipelago, Domègue e Ratonneau, unite da un molo. Recèle des trésors cachés. En effet, si vous vous laissez guider par les ruelles qui sillonnent sur votre droite, vous découvrirez l'anse de Malmousque et son lot de petites criques préservées que les vrais Marseillais aiment à fréquenter. The Andum Street that we're crossing possesses hidden treasures. In fact, if you let yourself guide by the crisscrossing alleyways on the right, you will discover the Malmousque Cove and its small preserved creeks that the people from Marseille love to go to. Rue d'Andum, la strada che stiamo percorrendo, cela numerosi tesori. Prendendo le viuzze che ci diramano sulla destra, scoprirete infatti l'inselatura di Malmousque con le sue gallette tranquille, uno dei luoghi preferiti dei marsigliesi. Marseille savent qu'ici, le nom des sites peuvent imager les récits les plus fous. Le pont que nous traversons, dit de la Fosse Monnaie, doit son nom à des fondrières. Au XVIIIe siècle, ils cachèrent leur production dans les grottes situées en dessous. On retrouvera leur matériel lors de la construction du viaduc, un siècle plus tard. The bridge that we are crossing is named the Counterfeit, because of the counterfeiters. Il ponte che stiamo attraversando, detto ponte della fausse monnaie, della moneta falsa, deve il suo nome ai fabbricanti di moneta falsa. Marseille pourrait être dans le livre des records, mais savez-vous pourquoi? Grâce à ce banc de béton qui épouse sur 3 km les contours de la corniche. Il est à ce jour le plus long du monde. D'ici, on peut admirer le très beau panorama qu'offre la chaîne de Marseille Vert, partie sud des quartiers de la ville. Afin de préserver le massif corallien et la faune sous-marine, 700 récifs artificiels ont été immergés récemment au large de la baie Prado. Marseille could be in the Guinness World Record book, but do you know why? Thanks to this 3 kilometers long concrete bench embracing the keyline of the cornice, it is the longest in the world. From here, you can admire the beautiful panorama of the Marseille Vert Chain, the south part of the city's district. In order to protect the coral bed and the underwater wildlife, 700 artificial reefs have been recently immersed offshore of the Prado Bay. Marsiglia potrebbe anche entrare nel Guinness dei primati, ma indovinate perché? Per la sua panchina in cemento che si snoda lungo la litorania per 3 chilometri, la panchina più lunga del mondo, da cui si può ammirare lo splendido panorama del massiccio Marseille Vert con i quartieri sud della città. Per proteggere i banchi di corallo e la fauna marina, 700 rocce artificiali sono state immerse al largo della baia di Prado. Ici débute l'un des
quartiers les plus agréables et les plus recherchés de la ville, le Roucas Blanc. Autrefois, il n'était desservi que par un sentier douanier. Rendu accessible par l'aménagement de la corniche, il ne fut habité qu'à partir du 19e siècle. Here starts one of the most pleasant and most delightful districts, the Roucas Blanc. In the past, it was served by a lonely customs path. It became accessible thanks to the construction of the cornice and inhabited as from the 19th century. Stiamo entrando in uno dei quartieri più gradevoli e ricercati della città, il Roucas Blanc, un tempo raggiungibile solo attraverso un sentiero costiero. Divenuto più accessibile grazie alla litoranea, il Roucas Blanc è stato abitato a partire dall'Ottocento. Ces oasis de verdure, aux terrasses reliées par des escaliers tortueux, furent rapidement investis par les riches armateurs. Ils firent construire leurs bastides sur ces hauteurs, d'où ils pouvaient apercevoir leurs navires provenant d'expéditions lointaines. Those green oases connected together by winding stands were quickly invaded by rich amateurs. They built their houses on those heights from where they could see their ships coming back from their faraway expeditions. Questo oasi di vegetazione disposta a terrazze, collegate tra loro tramite tortuose scalinate, fu presa d'assalto dai ricchi armatori che vi fecero costruire le loro ville di campagna per sfruttare il ritorno delle navi dalle spedizioni nei paesi lontani. La grotte Cosquer, située tout près d'ici, dans la calandre de Morgiou, est à ce jour unique au monde. Let's go back to the birth of the city. We're accustomed to say that Marseille is 2,600 years old, but its origins could go back to way before. In 1985, the diver Henri Cosquer discovered in an underwater cave dozens of paintings and sculptures dated more than 20,000 years. The Cosquer Cave, very near here in the Morgiou Cove, is unique in the world. Ma torniamo alle origini della città. La fondazione di Marsiglia risale a 2600 anni fa. I luoghi però erano abitati sin da tempi remotissimi. Nel 1985, infatti, un somozzatore, Henri Cosquer, ha scoperto una grotta sottomarina con decine di pitture e incisioni rupestri risalenti ad oltre 20.000 anni fa. La grotta Cosquer si trova a poca distanza nel calango di Morgiou e un luogo unico al mondo.
L'appellation Roucas Blanc, signifiant roche blanche, provient de la présence des roches calcaires que l'on retrouve un peu partout dans Marseille, comme ici. Elle signe incontestablement le caractère méditerranéen de la ville. D'ailleurs, ne trouvez-vous pas que ce quartier a des allures de petit village grec, avec ses rocailles blanches, baignées par le bleu du ciel et de la mer? The name Roucas Blanc means white rocks and comes from the fact that Marseille has a lot of limestone like here. They are evidently the Mediterranean character of the city. Il nome Roucas Blanc, o rocce bianche, è dovuto alle rocce calcaree, presenti peraltro un po' dovunque a Marsiglia, come potete vedere. Esse accentuano il carattere tipicamente mediterraneo della città. Située à 162 mètres d'altitude, Notre-Dame de la Garde, carte postale emblématique de Marseille, offre un point de vue grandiose sur toute l'étendue de la ville. Sa statue monumentale, représentant la Vierge à l'Enfant, mesure 10 mètres de haut. Elle est constituée de 4 tronçons en cuivre, recouverts de 30 000 feuilles d'or. Notre-Dame de la Garde, the emblematic Marseille's postal card, is located at 162 meters of altitude and offers a grandiose standpoint overlooking the city. Its monumental statue, representing the Virgin and the Kid, is 10 meters high. It is composed of 4 yellow brass sections covered with 30,000 gold leaves. Situata a 162 metri sul livello del mare, Nostra Signora della Guardia è l'immagine emblematica di Marsiglia. Essa offre una splendida veduta panoramica della città. La sua statua monumentale, rappresentante una Madonna col bambino, alta 10 metri, è composta da 4 tronconi di rame, rivestiti da 30.000 fogli d'oro. C'est au XIIIe siècle que fut édifiée la première chapelle. En 1525, François Ier fit ériger une fortification, transformant ce lieu de culte en poste d'observation militaire. L'intérieur de la basilique recèle de très belles mosaïques de style romano-byzantin et de nombreux ex-voto marins. The first chapel was built in the 13th century. In 1525, François I built a fortification that transformed this place of worship in an observation military station. The inside of the basilica contains very beautiful Roman Byzantine style mosaic and numerous sea votive offerings. La prima cappella risale al 200. Nel 1525 Francesco I fece erigere delle fortificazioni, trasformando il luogo in una postazione di osservazione militare. All'interno della basilica erano magnifici mosaici in stile romanico-bizantino ed innumerevoli ex voto di marinai. I could run faster than this. Yeah. I could walk faster than this. Look at the traffic. That chick's got a mask on her face. She doesn't like going up hills. What's that building there, man? With the spikes? What do you mean you don't know? You're familiar with it? Nous voici arrivés à Notre-Dame de la Garde. Ma
partir de cet instant, des petits... Literally can't get up the stairs. Why do you see these stairs back in the day? Didn't know how the elevators or something. No, the elevators didn't exist back then. They're fitter than you on. What about escalators? Moi, je me rappelle des enfants que je faisais. Ouais, mais c'est plus jeune. You know they should done to the Danny thing? Avec ma copine. Yeah, what's that building over there? Yeah, what's that building? Right, what's that one? Tu regardes l'agence, toi, tu regardes, je sais pas si c'est la maison de l'agence. Get back out of them. Don't push into me. If you'd learn how to just do it without touching me, you could come right to it. You're touching it. Oh.